Hello guys, welcome to yet another day, another episode of Faith Faye Show. And as always, me Wambia, I have an amazing story. And if you wish to tell your story, you can always reach me out. Mi uweka namba yangu pale kwa description box. You can always reach me out. Na pale Facebook ni Faith Faye Facebook page. Tupige story, at least tell me your story. I can share it to the world. Mambo. Poa sana. Habari ya mtaa? Nzuri sana. Tuna maneno. Uko fiti? Kabisa. So tunaanza tu na introduction and what you do. Okay, mimi naitwa Njoroge. Basically what I do. Okay, mimi niko tu. Yani wewe ni survivor. Mimi si survivor lakini I don't like giving people kenye mimi hufanya tu like bora si mtu. Yeah. Uko fiti lakini? Niko fiti kabisa. So niko salama, mimi nikuchapa tu kazi 1 2. And thank you for reaching out to me to pick a story 1 2 3. Okay. So a lot of on the recent past kumekuwa na a lot of gender based violence. Na uliniambia you have a story that ungewish sana kushare out na watu. Yeah. So mimi nishai experience GBV. Mimi nishai experience when I was in campus. I was dating this plus size girl. She was everything. Alikuwa amebeba, alikuwa sawa. Ati dawa ya balloon sindano? Ile iko ya dawa ya sindano ile ilikuwa tu natural tu lakini. So okay, I liked her and we were two amazing couples but pale kwa nyumba mimi ndo nilikuwa najua kenye na experience. So kuna time alikuwa anakuja tu jioni ametoka from class, anakuja like she's angry at me, ana throw utensils all over, anarusha vikombe, najaribu kumwambia atulie, napata amenigonga hadi. By the way kuna time moja manze sasa tulikuwa tunapika sapa. Nikamwambia vitunguu zinaungua like I was doing something kwa laptop. Alafu she turned to me akaniambia kwani wewe enda kuangalia? Nikamwambia no si wewe ndio ulikuwa unapika. Akaamka akaishia. Kuishia like she took a knife akanirushia manze, ona hadi ni scar manze. Alinigonga na knife. So from there I talked to my friends, big up to my friends all in support sana. Nikamwambia by the way Dems Jona. Sawa akaniuliza na vile sina unaangana kwa humble ni mfiti shida nini. Nikamwambia kuna pill moja nishaiona akiteka kila asubuhi. Niambia kwani anakuanga mgonjwa ama nini? Sasa unajua wakaanza kunipea hopes pengine yako na virusi nini like so hata mimi ngakuwa tensed up pengine ya so mimi mwenyewe nikafanya research nikachukua ile pill then nikarealize kuna bipolar 2. Things are not good on my side. Sasa unajua initially kama ni relationship mnafaa kutalk. Mnafaa kuongea, mnafaa kuwa open. But she didn't tell me about it. Sasa nikapata dem mwingine. Nikaanza ku hang out na yeye. Ulipata dem mwingine ukiwa bado na huyo? Sasa tunaishi pamoja, tunaishi pamoja. Lakini ule alikuwa anaishi kwake pia. Sasa unaona nilikuwa namwambia niko na maboys. Alikuwa anajua maboys. So naenda codem tuna hang out but things turned out worse. Alikuja kujua. Na huyo dem mwingine alikuwa anajua ama? Huyo alikuwa anajua, baadaye alikuwa anajua. Alikuwa mdem fiti. Like nilikuwa namwambia nataka kutoka huyo dem lakini sijui vile nitamwambia juu ako na anga issues. Wacha ajue. Manze mimi nilikuwa nikufe. Mimi nilikuwa nikufe manze. As in I don't know how it happened. It was so fast. Asubuhi ananiambia naenda class. Okay, mimi sikuwa nimeamka. Ananiambia naenda class. And then she comes back. Mimi nimeturn nimelala. Nasikia pillow anani strangle. And then I'm trying to natafuta breath, sipati breath, nikaanguka nikaroll kwa nini nasikia nagongwa na vitu. Then suddenly a neighbor came and knocked. Okay, hiyo ni kama tu Mungu ndo alimuita. Akuja akasema anadai kuomba askari. Kuna mtu anafungua juu. Sisi hufungua tu like the good neighbors. Akafungua akaingia. Hapo ndo aliona niko chini
na bleed, nimestranguliwa. Dem ako shock, alinipeleka hosi, akaniambia twende police station, lakini kona hakuna. So vile alikustrangle like ilimhit amefanya kitu mbaya? No, haikumhit. Kama angekunywa ile dawa angekuwa like angejua Kenya na do, lakini unaona ile hakuwa anajua kukunywa dawa. But Kenya ilimshtua ni yeye neighbor kukam, hakuwa na expect msia kama. Yeah, sasa alikuwa like shocked. Amefanya nini na ashaonekana, amejulikana. So mkafika OC, what next? OC, things were tough because singeambia mzazi niishi na dem kwanza. So ilikuwa pesa yangu, sisi wa survivor, so help. Ni ile help yetu tulikuwa shatumia na udem. But thanks again to my bros walinisaidia, the good friends walinisaidia. Funny enough, siku hang out na the other girl again. Sasa nilianza kuona like it affected my life juu niliona madem tu ni the same. Na mugli after kutoka OC ulirudi bado kuishi naye ama? No. Na alikubali aka walk out? Aka walk out, unaona? Ndo mliishi. So unajua it's so hard for maybe a guy kutalk about history na gender based violence. Unapata maybe maboy wengi saa ama wazee, mtu ana assume anafadhali heri commit maybe suicide, fanya kitu kingine. Mbona why is it so hard for a man maybe kuongelea story na GBV? For a man tunasemanga we keep it to ourselves. Once nimesema kwa kwenda kwa kama mimi ni madei. Like Mna feel mko weak. Yeah, it feel like we're weak. I think it's so fair for a man maybe akiongea of what abia basi maboys wako. Usiambie basi madem. Hata nisaidia juu sasa once we go to the court things change. Yeah. Judge ni the woman and the man, alafu mwenye na accuse ni the woman again, unaona? Itarudi kesi itakuwa ni kwake. Yeah. Itakuwa pengine atasema mimi ndio nilimfanya kasirike, mimi ndio like blame itakuwa kwangu. Na sasa vile uliambia your boys au feel ni kama huyu akoni alikuwa amekaliwa. No, witness waliona wenyewe. Alafu tulikuja tuka research like kuna diseases wenyewe ikuangi kupenda kwa mtu. Yeah, so ina happen too. Maybe say ungekuwa umekufa by the way. Ungekuwa umekufa. So I think the best option is just kuongea na someone out there. People don't help until kwa ile situation like unaenda kukufa ama you are sick, ile design ndo watu wataona yenyewe ni serious. Lakini sasa nikirizalam niambia mtu ati mimi nalalanga njaa, kuna mtu atakujali. Yeah. Like hizo ni vitu tu kawaida, utambo hizo ni vitu kawaida tu. Sorry. Now why is it that mtu ukisema gender based violence watu wengi ufikiria tu ni dem amepigwa na mwanaume? Why is it not the other way around? Manze, hiyo story wanaume wanaumia, ni vlongeni wanaume wanaumia. Like gender based violence, wanaume wanaingia in drugs, smoking marijuana, they are smoking cigarettes, wanakunywa pombe. Like kuna something behind, si wote lakini something. Yeah. So do you feel that maybe the society imechukua ni kama girl child tunakuwa favored sana more than boy child? Maybe ndio definitely. So maybe nini inafaa kufanywa? Definitely. Maybe some changes. I don't know, sijui itasema nini, lakini I think wasichana wameriziwa sana. Wafai society ifai kwanza Kenya like wafai kuriziwa level same. Anyway guys, thank you so much for watching. This is just a message. Gender-based violence can affect both a guy and a woman. So for a guy out there, I think it's just fair if you have someone that you can talk to, share your problems if you can. If not, tafuta tu maybe psychiatrist aweze kukusaidia. And for ladies maze, isikuwe ni kama tunachukua hao wanaume that they are so strong. As much as wanaweza ongea their problems, we take it maybe on our own benefit. These men, they go through a lot. Men go through a lot but they don't talk. Ladies, sometimes what tunapewa first priority other than tunasahau these men. They deserve to be heard.
Kindly subscribe to my YouTube channel, Faith Faye, Facebook, Faith Faye, Facebook page. Subscribe, Feifei. Yeah.